Metoda Persona Dolls este un instrument educațional ideal pentru promovarea diversității, stimularea empatiei și dezvoltarea inteligenței emoționale, precum și pentru explorarea unor experiențe delicate, cum sunt excluziunea și bullying-ul. Păpușile folosite în aplicarea acestei metode nu sunt precum jucăriile folosite în mod obișnuit pentru stimularea imaginației copiilor prin joc. Educatorii le folosesc la grupă ca material didactic, ale cărui obiective principale sunt stimularea discuțiilor interactive, soluționarea problemelor și dezvoltarea inteligenței emoționale. Voi ați fost cei care ați încurajat-o ieri să vorbească despre problema pe care a avut-o. Mai întâi, educatorul construiește o biografie și o personalitate detaliată a păpușii, care evoluează în timp și care e dezvăluită treptat copiilor. What do you know about Bridie? Well, so far? obviously her name's Bridie and she's 6 years old. She lives in a house with her family. They're not in trailers, and she goes to a different school in Farnborough. I'd like to introduce you to a new friend, and here she is, and her name is Bridie, and she's 6 years old. Are any of you 6? Yes. Yeah. So for Bridie, is the persona that you want to create going to be similar to the children in the classroom, or is it going to be like that of a traditional Romany gypsy? I think we're going for like children in the class because then they'll relate to it better, because none of them live in trailers. So but the immediate family, they all live in houses, they don't have trailers. Okay. So it might be worth writing something in there, because I think the other children will probably be asking questions about how can they be a traveller if they live in a house. Yep. And putting some context in there about the history or the wider family might be. Bridie wants to ask me if any of you have to share a room with a brother or a sister. Dylan, you have to. How old is your brother or sister that you share with? 4. Her grandparents presumably weren't born in bricks and mortar. No, they were definitely trailers. Mum was a traveller trailer as well. So she grew up in a trailer? Yeah, work strawberry picking, potato picking, hops, peas. Yep. Excellent. All of those. Grafiile păpușilor vor fi create cu multă grijă și atenție, astfel încât să creeze oportunități de cunoaștere și acceptare a diversității. Păpușile au identități etnice diferite, au nevoi speciale, au structuri familiare diverse și provin din clase sociale diferite. O cheamă Caterina, dar lui place foarte mult să-i se spună Caterina. Carina. Îmi aduceți aminte. Câți ani are? 5 ani. Așa este. Și este de etnie, cum ai spus tu? De etnie romă. De etnie romă. E foarte important să evitați cu orice preț utilizarea de stereotipuri atunci când construiți istoria personală a păpușii. When he went to nursery, he became really excited when he went in because the teachers had put some lovely dolls in the house. And he plays with dolls all the time. Before we introduce the doll, we make a little about me book. So the children make these before they start nursery and reception. So they have we just put in little pictures and things about the doll, their name, where they're from. She's from Romania, but now she lives in London, so that some of the children can relate to that also because they're from Romania. Also things that she likes doing, what she likes to do at home. So she likes to dress up, read spider books. So I've gave her also a persona that she can relate to. Boys and girls can relate to her. So she's dressing up and she likes spiders. She likes princesses and she likes Spider-Man. So that way boys and girls can both relate to her. Ar fi de ajutor să vă gândiți la copiii adevărați pe care îi cunoașteți și la familiile lor pentru a-i construi păpușii o identitate autentică, unică și fără stereotipuri. Este foarte important să vă gândiți la acele familii sau copii ale căror experiențe nu se regăsesc sau nu apar neapărat în grupă sau în poveștile și materialele pe care le folosiți de obicei în lucru cu
copiii. Atunci când construiți o biografie, trebuie să aveți în vedere, în primul rând, diversitatea care se manifestă sau care lipsește într-o grupă. Situații precum existența unor familii monoparentale, familii extinse, divorțul, moartea unui bunic, adopția sau nevoile speciale pot fi oglindite de către păpușă, acest lucru făcându-i pe copii să se simtă înțeleși, respectați și incluși. În plus, crește empatia și acceptarea diversității la nivelul celorlalți copii. Oh, he's very sad because in his school in the morning they do a circle time and they stand and they sing together. And when they were standing and singing together, nobody wanted to hold his hand. You were holding him. You would hold his hand, would you, Julia? Oh, that's good. See, you would have lots of friends here. But what's Kamal going to do in his class? Nobody wants to hold his hand. That was happening in my class. I had a little black boy who joined us, and some Romanian children didn't want to hold hands with him and really struggled with having to hold hands with a black child. So that's when I used the story for the first time. And the very next day when we did our circle singing, there was no talking about I'm not holding your hand, nothing. It was just completely gone, because it had allowed them to reflect on how it makes them feel and what would happen if it happened to them. So it was amazing, actually. It was really amazing. La început, păpușa le este prezentată copiilor ca o prietenă nouă. This morning I was introducing a new doll, Faye, to the children. They haven't met her before. She's a traveller doll, and we were just sort of greeting her, welcoming her to Faywood, and finding out things that were the same about us and things that were different, and welcoming her in the way that we would welcome any newcomer to our community. Hello, Faye. Just talking a little bit about the background, about Faye's background, where she comes from, where she lives, who her brothers and sisters. These are all common things that we share, but just focusing a little bit more on Faye's background. And Kaylee. Yes. Okay, I wonder what else is the same. Granddad. You have a granddad. And do you see him lots? Yeah, he comes to my house. Excellent. That's exactly the same as Faye. Her granddad lives far away in Ireland, so she has to go and see him. She has to go a long way to travel to see her grandparents. I stay at home and then my grandpa drives to my house. Now that Faye has been introduced and welcomed, and they know a little bit about her, they know that she's the same age as them, that she goes to nursery, that she has brothers and sisters, we can talk a little bit more about the differences now that we've really established things that are similar. But what else can you notice about Faye? What else is very lovely about Faye? Kaylee, what would you notice about Faye? Socks. She's got socks. What else about her? Food. She's got very nice shoes for doing her dancing. She likes to do Irish dancing. Păpușa are propria identitate și personalitate și, spre deosebire de alte tipuri de povești în care educatorul reproduce vocea personajului, în această metodă e recomandat ca păpușa să-i șoptească acestuia la ureche ce are de spus. În felul acesta, educatorul facilitează dialogul dintre copii și păpușă, care deseori își împărtășește experiențele, discută despre problemele ei și cere sfaturi. În loc să spună o poveste lungă, în doar câteva minute, educatorul va prezenta o situație în locul păpușii și apoi va începe să le pună copiilor întrebări deschise, reflexive, pentru a ajuta să identifice diferitele personaje, să se gândească la posibile soluții sau la ce ar fi făcut într-o situație asemănătoare și să-și împărtășească propriile experiențe similare. He got the doll dressed and he fed it some food and he was really caring for the dolls.
But then some boys came along and they went, oh, Girls and girls. you shouldn't be playing with the dolls. Put them down. Play with something else. Boys don't play with dolls. They play with tractors. How do you think that made Lee feel? He feels like crying. Okay, why do you think he feels like crying? Because the children said that to him. And was that a nice thing to say to Lee? No. It's not nice, is it? Okay. Layla, how else do you think he felt? Sad. Why do you think he felt sad, Layla? Because of the children. Because of the other children, about what they said. Caspar, how do you think he felt? Lonely. Why do you think he felt lonely? When Lee and friend said, "You can't play with those. That's for girls, not for boys." Feels sad, doesn't he? Yeah. Yes. So, Lee wants to know how you can help. He wants to know what he should say if the children say that again to him. What should he say, Mummy Ray? He shall say, "Please don't do that to me." Very good idea. What else can he do, Zia? Who can he tell? His mummy and daddy and teacher. That's right. Sort it out. They will sort the problem out. That's right. He's going to tell his teacher if it happens again. And he'll tell his mummy and daddy as well. He'll share it with mummy and daddy. I think it went well. The children contributed and talked about different feelings as well. And we talked about what would happen in a situation like that. So we're all part of the discussion. Pentru a încheia, educatorul transmite diferitele păreri ale copiilor, iar păpușa le mulțumește pentru ideile lor, le spune ce s-a întâmplat până la urmă sau le mulțumește pentru sfaturi, precizând că ea va încerca să facă ceea ce au sugerat. Una e balenă, a ta e balenă. Și acum Carina vrea să vă mulțumească. Ia să vedem ce ne spune Cristi. Una e balenă. Vă mulțumesc și pentru toate sfaturile pe care le-ați oferit. Care ai fost de Și vă spune la revedere. În scopul creării familiarității și apropierii de caracterul păpușii, primele situații prezentate sunt experiențe obișnuite din viața acesteia, care ilustrează ceea ce îi place, ceea ce nu îi place, viața de familie, etc. Incluzând detalii cu care copiii pot rezona, îi veți ajuta pe aceștia să relaționeze cu păpușa. Însă, folosind detalii noi, cu care ei nu sunt obișnuiți, îi puteți ajuta să accepte mai ușor diversitatea. Aici Răzvan vorbește despre ceea ce a făcut în weekend, iar copiii sunt încurajați să își împărtășească și ei experiențele. Răzvan vrea să vă salute, copii. Îl salutăm pe Răzvan? Cum îi spunem? Bună, Răzvan! Bună, Răzvan! Voi vă mai amintiți că Răzvan are ca și voi 3 anișori, da? Și este prietenul nostru și el a venit să ne povestească ceva. Ia stați să vedem ce vrea să ne spună. Răzvan spune că e foarte bucuros pentru că a fost plecat undeva în weekend și s-a distrat foarte, foarte tare. Ia să vedem unde a fost Răzvan. Sunteți curioși să aflați unde a fost plecat? Ia să vedem. Aha, Răzvan spune că în weekend, adică sâmbătă și duminică, a fost plecat cu mami și cu tati la țară la bunici. Voi aveți bunici la țară? Da! Și vă duceți în vizită la ei? Da! Ia să vedem cu ce s-a jucat Răzvan. Ce vrea să ne spună Răzvan? Aha. De Răzvan a spus că a fost la bunici și acolo, ce crezi că a făcut? A hrănit găinușele cu bunica și cu bunicul. Voi aveți găinușe la țară? Da! Da! Eu am la bunica, Paulină. Da? Ai și tu găinușe, Tudor? Uite, și Răzvan are la bunica lui găinușe. Și tu ai găinușe? Și Răzvan mi-a mai spus că a cules și mere. Voi aveți meri? Pom la țară? Da? Și au mâncat merișoare pe care le-a cules cu bunicul. Au mers, le-au spălat și au mâncat merișoare. Și bunica i-a pregătit și un compot de mere. Odată ce copiii s-au împrietenit și s-au identificat cu păpușa, ea poate fi utilizată la inițierea unor discuții despre anumite chestiuni care au loc în clasă, de exemplu, tachinarea sau excluderea. Iată un exemplu.
Something else that she likes to do is play with dinosaurs. Wow! I like T-Rex. Oh, no, but listen. But Josephine has got a bit of a problem. Do you know what a problem is? No. A problem is when something is a little bit tricky, when you're not sure what to do. That's a problem. Yeah. Shall we ask her what her problem is? Yeah? What problem is that, Josephine? She says, thank you for asking. She says that she really likes playing with dinosaurs, but yesterday at nursery, a little boy came and snatched her dinosaur that she was playing with and said, you can't play with that because you're a girl. How do you think that made Josephine feel? Sad. That's what she said. She said, it made me feel sad. Because she really likes playing with dinosaurs. She says, does anybody here like playing with dinosaurs? Me. She says, listening, she says that she thinks it's okay that Brendan likes playing with dinosaurs. I like playing with dinosaurs. Oh, and Riley. It's okay for Riley to play with dinosaurs because they're boys. But because of what this little boy says, she's not sure if Amelia and Lottie should like playing with dinosaurs because they're girls. What do you think? Oh. He said he was on the playground one day at school, Tyrese, and he didn't have anyone to play with. Oh, no, but then somebody came to take him over to play with them. But something happened. They played a game that he didn't like. They said that he had to be the person who was chased. And everybody had to chase him and shout really, really loudly and grab him while they were playing. It made him feel rather unhappy. But he didn't want to play with the game. He didn't want to play the game. And when he asked them to stop, they didn't stop. They kept chasing him and shouting. It made him feel really unhappy. And how else do you think it might have made him feel, Danis? Miserable. Glum. He felt very cross. I mean, what do you think he could do? He can come in my house. Oh, that's so kind of me. But he wants to know how he can sort out the problem when it's at school. He knows at your house he won't have a problem because you're so kind. But when he's at his school, sometimes these things happen that make him sad, and he wants you to think of some ideas that he can take back to his school. Anything he could do to sort out the problem himself, Casey? Yeah. Tyrese, you're good at thinking, aren't you? Anything that could help him sort his problem out by himself if there wasn't an adult there, Alexia? He builds doors, play his own games in his classroom, and if they come back, he will walk away again. Peter. He says, Casey, I would have to be so brave to walk away. But he thinks, he thinks he's going to try and be brave to walk away. There's been a lot in the newspapers about the Gypsy Roma traveller community and about Roma people stealing blonde, blue-eyed babies and things like that. Now, we wouldn't address that directly, but we are aware that children hear these things. At her nursery, there are some lovely children. But something happened at nursery which she didn't like. One of the other mummies was horrible to Faye's mummy and made Faye's mummy feel very sad because she said that Faye's mummy was a smelly gypsy and Faye really didn't like that. Odată introduse în clasă, păpușile pot fi utilizate în mod flexibil într-o varietate mare de situații. Pot deveni prieteni adevărați ai copiilor și pot fi invitate să împărtășească o abilitate, așa cum Amani a venit în clasă atunci când au fost aduse tobe, deoarece tatălui îl învățase de mic să bată la tobe. În acest exemplu, unul dintre copiii din clasă își va organiza în curând o petrecere cu ocazia zilei de naștere.
Păpușa plănuia să meargă și ea la petrecerea zilei de naștere a prietenului ei și toți copiii s-au implicat în a o ajuta să descopere ce tip de cadouri ar putea să-i aducă. Da, din nou. Mai țineți minte că ea are o prietenă foarte bună. Știți cum o cheamă? Lilia. Lilia. Da, așa este. Aveți dreptate. Mă bucur, v-ați adus aminte. Și știți, vrea să-i facă un cadou prietenei pentru că mâine va fi ziua ei. Și nu știe ce cadou ar putea să-i ofere. Lidiei. Hai să vedem, aveți vreo idee? O rochiță. Un tablou făcut de ea. O păpușică. Ok. Făcută de ea. Făcută de ea, tu? O felicitare. O felicitare. Wow. Un desen. Un desen. Niște papuci frumoși. Papuci frumoși. Un plovăr. Un plovăr. Un plovăr. Un plovăr, da. Dar uite, știi ce m-a întrebat Andrei? Pentru că tu ai spus papuci frumoși. Ea a întrebat pentru ce? Pentru grădiniță? Sau pentru acasă? Da, pentru acasă. Pentru acasă? E o idee bună, a spus. Păpușile îi pot ajuta pe copii să primească informații despre persoanele cu nevoi speciale. Ea este un copil care are o problemă care se cheamă autismul. Ați auzit de autismul? Eu n-am auzit. Nu? Autismul este o problemă în care copiii sunt mult mai sensibili la zgomote, la miroase, la atingere și atunci și are dificultate să facă prieteni pentru că are dificultate să vorbească. Și atunci, ea când vine la grădiniță, vine cu prietena ei, Sofia, să o ajută să facă prieteni. Sofia? Sofia este doamna care vine cu ea. Metoda constituie o resursă valoroasă care crește inteligența emoțională prin prisma faptului că oferă un spațiu de siguranță care îi ajută pe copii să se gândească la dreptate, sentimente și la alte modalități prin care suntem atât de asemănători cât și diferiți. And once you start using them and the children build the relationship, it is really good because it's all related to real life experiences. Right the way through in primary school, personal, social, emotional development is on the curriculum. From nursery all the way through to year 6. That is a very important part of education. We have to learn to get on with each other. We have to learn to accept others as they are. And that's why personal, social, emotional development is so important. How else will we learn? And without that, without being able to get on with other people and learning the give and take that we need in life, how will they learn anything else? They'll shut down and they will not understand and they will not learn any of the other messages that we're trying to give them.